programs kada. One program we have written, right? Yes, sir. Antena? Okay. So ఇంతవరకు మనకు ప్రాక్టికల్ గా టైం ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎందుకంటే నాకు యాక్చువల్ గా 10 to 11 క్లాస్ ఉండేది. సో నేను 10 to 11 ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చి మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ సిస్టమ్ లో లాగిన్ అయ్యి నేను ఎంటర్ అయ్యేసరికి దాదాపు 10 నిమిషాలు టైం పట్టేది. సో అందుకని చెప్పేసి ఐ షిఫ్టెడ్ దిస్ క్లాస్ టు 2 to 3 because 1 to 2 is lunch time. So immediately after completion of lunch I can join the class. So exactly we can discuss 1 hour. నాకు టైం వేస్టేజ్ ఏమి ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి డైలీ 2 to 3 ఉంటుంది మీకు till the completion of your course. This will be 2 to 3. Okay, right. So now we are starting the programs kada. Yeah, so let us take up one program we have written, right? Only one program. What is that program? Take 2 number and write a program to perform all the arithmetical operations. That's just arithmetic operations we have written. Okay, right. Now yeah, so let us start doing exercises. Yes, anything? Yeah, so I think I need to share my screen. If people are absent, I don't know why. Actually, they did not inform, sir. So that's why I think. Maybe. When the timing changes, it will happen. That's a quite natural process. That's not an issue. Okay. Right. So exercise 1. You take the exercise 1. So yesterday I told you one thing. Whenever a question is given, you have to understand it, and you have to confirm me how many input variables, how many output variables, and what is the data type of each and every input variables. So all of you will be reading the question now and tell me how many input variables. You post your response in the chat box. Let us see. How many input variables, how many output variables, and what is the data type of each and every input variable. This is what I want. So mailing address is nothing but a postal address, not email address. Okay, mailing address is nothing but a postal address. So Ajay, you are telling it's 2 input variables. Next. Yes. Post your response in the chat box. Yes, what about others? Tell me. So many people are there. Anjali, Bhavani, Sarita, Ganesh, Murthy, Naveen, Ramana, Srikanth. So 2 input variables you are telling, 7 output variables, Ajay. Sarita, you are telling 4 inputs. The question that is asked is to print the address. So address లో ఏమేమి ఉంటాయండి? ఫస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, తర్వాత మీ హౌస్ నెంబర్ ఉంటుంది, తర్వాత మీ ఏరియా స్ట్రీట్ నెంబర్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మీ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఆర్ కాలనీ నేమ్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత సిటీ, స్టేట్, తర్వాత పిన్ కోడ్. ఇఫ్ యూ స్టేయింగ్ ఇన్ విలేజ్, మండల్, డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ అట్లా. సో దిస్ మెనీ వేరియబుల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. Now what is name? Name is data type, it's a string. House number kuda string. Street name is string. Call name is string. City string. Pin code is only integer. Out of all the variables, that is the integer. And remember, they have clearly mentioned in the question stating that your program does not need to read any input from the user. No need to ask the user input. ఇవాళ అందుకని కావచ్చు, మరి ప్రాబబ్లీ 11 members వచ్చారు క్లాస్ కి. ఇంకా
ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయితే చెప్పారు ఇక్కడ షేర్ అదే టైంలో ఉంటుంది అని చెప్పాను. So, okay. So this is what you have to do. So no need to ask any user input. So user input అనేది ఇవ్వకూడదు, right? Now let us write this program. For example, so first variable I'll call it as, we can variable names మీకు ఎలా ఇవ్వాలో తెలుసు. So I'll call it as a name. So name equal to directly string as a string quotes లో రాయాలి, right? So I'll write my name, you write your name. So all of you will be writing your address. I am writing my address. Open the city. Then I will write H house number. So I'll say H num or HN house number. So that is also a string. So H number something like 1-72/3, like this. Okay, then I will say street or colony, whatever it is. Again, it is also a string. So I'll say Begumpet, something like that, right? Okay. The next, for example, city. So I'm staying in Hyderabad. Okay. Okay, then I'll say pin code, pin. So 500016, like this, some random pin I'm entering. Now these are all the input variables, right? Now we need to print them in the address format. So I can write print. So NAME, name, comma, house number, comma, street, comma, city, comma, pin. Okay, if I write like this, they will be printed side by side. So use separate operator. SEP equal to use /n. If you use like this, na, then for example, if I run this, now if I run this, you see, this is printing in the same pattern of address. Okay. So this is what the thing that is asked. So we are not asking the user input. User input అడగాలంటే మళ్ళీ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. ఎస్టర్డే ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం కదా, integer input అట్లా రాయాల్సి వస్తుంది. So this is the program. Answer for exercise number 1. So all of you finish this, complete it, execute it. If you are getting any error, let me know. If you are executed, please post a message in the chat box. Make it fast, quicker చేయాలి, faster చేయాలి, ప్రతి ఒక్కరు execute చేయాలి. No exemption for anyone in the programs. I don't know whether you're absent or present. I don't want any excuse in the programs. You are learning a programming language, you should write the program. Don't say simply, sir, I am absent yesterday, I am absent for this concept. I don't want all those silly reasons. Everyone should write programs. If you are absent, you collect the notes, what happened in the last class, and try to follow them, try to read them. Finally, you have to write a program, otherwise it will be difficult to you. Ajay, you are done. What about others? The moment you execute the program, please put a message so that we can go to the next question. The more questions you can solve, the more practice it will become for you. Okay? So that's why you try to practice
as many questions as possible. We have to do in the class, we have to do more and more questions. Anyway, homework will be there, but I want to solve as maximum as possible in the class itself. So Anjali also done. Very good. What about others? Yeah, very good. Now next question. Right. The second one. You go through with the second question. Only 1 minute. It's a size I'll set. Yeah. So question number 2. Only take the question number 2. Do it. You don't care. Here it is written something like 9 lines or 10 lines. Okay. If you are done, put a message. If you are done, put a message. How many inputs? Tell me, in this question number 2, how many inputs? 1 input, sir. Could you able to do this completed program? Yes, sir. Who completed this? Who is that? Bhavani. So Bhavani, 1 minute. So now I will give access to you. Share your screen, okay? Yeah. You can start your screen sharing, Bhavani. Good. Yeah, your screen is visible. Show me the program. See, every time you write a program, you open a separate file, you save it separate file, okay? You don't write everything in one. So you're asking name, string, input, enter your name. So hello, dot format your name. Very good, right? Run this. Every program you write in a separate file, okay? Enter your name. Good. Oh, okay. I tell you, go back. I tell you. Unnecessary, you are giving the quotes, double quotes.
not that. Before bracket. No. Before bracket also not required. Comma పెట్టావు కదా అక్కడ కాదమ్మా. అది తీసే. అది కూడా తీసే. కామా కూడా తీసే పర్లేదు. హలో అది పెట్టేసి అది కూడా తీసే. వెయిట్. తీసే కోర్స్ కూడా తీసే. now put comma. హలో తర్వాత కామా పెట్టమ్మా. ఉండని. No. వెయిట్ హలో తర్వాత కామా పెట్టు. తర్వాత అక్కడ దాని తర్వాత అప్పుడు ఇది కరెక్ట్. ఇప్పుడు రైట్. నవ్ యు రన్ దిస్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. enter your name. Scroll down. Maximize that window. Right, good. Okay. Now you're getting the output. Yes, exactly. So show the program once again so that all of your friends may see that. Okay. See, she has written the code. You check it. Check that code. So everyone, whenever you write a program, so write in a separate file, and after writing it, you save it with a question number, because already see I'm indicating the question number here. So you'd save your program like 2.py, 1.py, like that. Okay, question number .py, so that you can refer the question number, you can refer the program. That will become easier for you. Got it? Yes. Thank you, Bhavani. You can stop screen sharing. Now let us go on to the next question. Question number 3, I'll show you. Yeah. Now you take this. All of you try to do this question number 3. You do this, I will ask anyone randomly. Okay, I will ask you to share your screen. Doesn't matter, even you are doing in the mobile also, no problem. You have to share the screen. I will verify each and every program. No compromise in the programs. Don't care this. They have given something like a 13 lines. No, it can be less lines also. You can do the program in 3-4 lines also. So don't consider that. Okay. You see, your friend is written the program. So both are float values. Length, you're asking, right? That a float input, enter length of the room, then width, float input, then area is length of the complete area. Common bati akkada square meters square feet tayam parle. Units kuda adivadu. This is correct. The program is good. So run it. Your voice are clearly, sir. అక్కడ యూనిట్స్ కూడా అడిగాడు కదా వాడు. ఫీట్స్ మీటర్స్ అడిగాడు కదా. కెన్ యూ హియర్ మీ నౌ? Yes sir, no. Yes sir. Yeah. Okay. So right, run it, execute it. Right, okay. Good, go to code, go to the program. Okay. So let your friends may see. You go to options once, click on options. Configure, click on configure idle. అక్కడ కింద సైజ్ ఉందా, ఫాంట్ సైజ్ 10 అని ఉంది కదా, అక్కడ క్లిక్ చేయండి. యు మేక్ ఇట్ 18.
Okay. Apply. Okay. Right. Okay. Now this is clear to me. So Ganesh also completed. Okay. Right. This is good. Now you can stop the screen sharing. So Ganesh, you have completed, right? So I will see your program also. So Bhavani, you stop your screen sharing. Let's see how Ganesh did it. Wait, Ganesh, I will give access to you. Yeah, Ganesh, now you can share your screen. Yes, Ganesh, now you can present. You are a presenter now. Hmm? Show me the program. This one. So you tell font style na? What is this font size? A equal to float input width the length. So print A or B. That is correct. As units are not square meters, na? It's not meters, square meters. Okay. If length is in meters and width is in meters, it is square meters. Correct. Your code is correct. No problem. Okay, that is good. Right. Good, Ganesh. Nice. Okay, we can stop screen sharing. Good. Okay. Now let us see next question. One moment, I will share my screen. Standard code. Now, question number 3 is done. Exercise 3 is done. Now, exercise 4 is similar. You take it as a homework. You do it later. So take the question, all of you. Take a snapshot. Don't write the questions. Take a pic. Take a pic, a snapshot, a screenshot, whatever it is. Okay. So question number 4 you complete. I am leaving it to you. Similar program it is. Done? Okay or not? So the next is question number 5. Now you try this. So go through with the question and try this. Don't write the question. If you keep on writing the question, time will be wasted. Instead of that, read it, understand it, and first write the program. You can take the pick of a question, then later, if you want, after the class, you write if you are interested. Okay? Now you don't write the question. If you keep on writing that, some questions are off-page questions also there. So that's why don't waste your time in writing. You spend the time for writing the code, not for question. So first, these are small programs only. Question may be lengthy, but programs are very small. So it's all about understanding the question. If you can understand the question, then you can write any code. You know syntax, right? So only 2 people have responded till now, Bhavani and Ganesh. What about others? Whether you're writing or not. So I'm expecting some other person will show this program. Don't be in a mood that someone will do and they will share the screen.
You have to share the screen. When you are learning from others, you also teach somebody else. So at least you have to contribute one program from your side. ప్రతి ఒక్కరు ఒక ప్రోగ్రామ్ అయినా ఓన్గా రాయగలగాలి కదా. So write it, don't search in the Google, sir. Some people may be intelligent. They will use their own intelligence. They may search the question in the Google. Nothing you will get if you copy the programs. So try to understand the question and try to write the program on your own. Okay? చదువు, క్వశ్చన్ చదువు, గట్టిగా చదువు. ఎందుకు అర్థం కాదు చూద్దాం. ఎస్ నారాయణ, నవీన్ నారాయణ చెప్పు, చదువు, క్వశ్చన్ చదువు. యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం. అందుకని క్వశ్చన్ అర్థమైతలేదు. నువ్వు సెంటెన్స్ బై సెంటెన్స్ అర్థం చేసుకున్నట్లేదు, న్యూస్ పేపర్ చదివితే చదువుతున్నావు, అందుకని నీకు అర్థం కావట్లేదు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రీడ్ 2-3 times and you are not reading. What is the problem in reading the question? ఈ స్క్రీన్ ముందర కనిపిస్తుంది, నీకు చదవడానికి ప్రాబ్లం ఏంటి బాబు? బయట దాని వల్ల నేను కొంచెం అట్లా చెప్పరాదు మరి. నేను అదే చెప్తాను కదా, అట్లాంటి అన్ని పెట్టుకొని మీరు క్లాస్ లో ఉండి మధ్యలో అర్థం కాలేదు, అది కాలేదు, కావాలంటే ఎట్లా? The number of containers of each size from the user అదొక సద్దని అంటే దాన్ని రీచ్ ప్రింట్ చేయాలి సార్ దాన్ని. అంటే ఇన్పుట్ 2 తీసుకోవాలి. ఎన్ని సైజులు ఉన్నాయి అక్కడ కంటైనర్స్ సార్? హౌ మెనీ సైజెస్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఆర్ దేర్? ఎన్ని సైజెస్ ఉన్నాయి కంటైనర్స్ అక్కడ? అక్కడ ఉన్నాయి 2 సైజెస్ కదా. ఒకటేమో లీటర్ కన్నా తక్కువ కెపాసిటీ, ఇంకోటేమో లీటర్ కన్నా ఎక్కువ కెపాసిటీ. అవునా? నువ్వు ఏం ఎంటర్ చేయాలి? నువ్వు లీటర్ కన్నా తక్కువ, 1 లీటర్ కన్నా తక్కువ కెపాసిటీ ఉన్నాయి ఎన్ని కొన్నావు, 1 లీటర్ కన్నా ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉన్నాయి ఎన్ని కొన్నావు. దిస్ వాట్ యువర్ ఇన్పుట్. ఓకే సార్. అంతేనా? ఇప్పుడు నువ్వు కూల్ డ్రింక్ తాగిన తర్వాత కంటైనర్ రిటర్న్ చేస్తే నీకు వాడు రిఫండ్ ఇస్తున్నాడు. 1 లీటర్ కన్నా తక్కువ ఉన్న దానికైతేనేమో $0.1 ఇస్తున్నాడు. అదే 1 లీటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న దానికేమో $0.25 ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏవేవి ఎన్ని కొన్నావో ఎంటర్ చేస్తే టోటల్ రీఫండ్ ఎంత అని వాడు అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్. ఇన్పుట్ లో వేయాలి సార్ దాన్ని, ఇన్పుట్ లో ప్రెజెంట్ చేయాలి సార్ దాన్ని. That's what. See, if you have to understand it, not reading. If you read like a newspaper, it's waste. Sentence by sentence, word by word, you have to understand. Okay? Okay sir. Sarita, complete అమ్మా, రాసావా? Sir, Rasan, completed. Completed, sir. Very good. Show me your program. Okay, sir. Share చేయండి, స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. Good. కనిపించిందమ్మా. ఓకే, అది మాక్సిమైజ్ చేయండి అమ్మా, ఫైల్ మాక్సిమైజ్ చేయండి. స్క్వేర్ బాక్స్ క్లిక్ చేయండి. గో టు ఆప్షన్స్, అక్కడ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళండి. కాన్ఫిగర్, సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయండి. అక్కడ సైజ్ పెట్టండి, ఒక 20 అన్న 18 అన్న పెట్టండి. ఓకే అప్లై కూడా 20 కొట్టండి. రైట్, నౌ దిస్ క్లియర్. సో యూర్ ఎంటరింగ్ num1 ఇన్పుట్, ఎంటర్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ బాటిల్. num1 less than 1000. No. Sir, 1000 అంటే 1 లీటర్ ఈక్వల్ టు 1000 లీటర్స్ కి, సో నేను అలా తీసుకున్నాను. అది కరెక్ట్ అమ్మా. వాడు అడిగింది ఏంటి అక్కడ, నేను ఎంటర్ చేయమంటే నంబర్ ఆఫ్ బాటిల్స్ అన్ని. 1 లీటర్ కన్నా తక్కువ బాటిల్స్ అన్ని కొన్నావు, 1 లీటర్ కన్నా ఎక్కువ బాటిల్స్ అన్ని కొన్నావు, అది ఎంటర్ చేయమన్నాడు. ఎంటర్ చేస్తే ఒక బాటిల్ కి 1 లీటర్ కన్నా తక్కువ ఉంటేనేమో $0.1 రీఫండ్ వస్తుంది. అదే 1 లీటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనేమో $0.25 రీఫండ్ వస్తుంది. So what you did is wrong. So okay, right, stop your screen sharing. No, your program is wrong. You misinterpreted the question. Bhavani, you show me your code. Let me see how you have written. A equal to integer input, enter the number of bottles holding 1 liter. So number of bottles holding more than 1 liter.
then print A. One bottle, a liter bottle, refunding money is A into. So total refund, na, you have to make A into 0.1 plus B into 0.25, right? One more sentence. Print total refund. Write it. Print, total refund equal to A into 0.1. Total refund ki madhya space ఉండకూడదు వేరియబుల్ నేమ్ లో అండర్ స్కోర్ వాడండి. Refund equal to A into 0.1 plus B into 0.5, B into 0.25, A star 0.1, A star point. Right. B into 0.25, that's correct. B star 0.25. Now print. Next enter, press enter. Wait, you have to print na. Print total refund. That's it. So total refund ఎంత వస్తుందో అదొకటి అడిగాడు వాడు. ఓకే రైట్. రీఫండ్ కామా పెట్టి డాలర్ సింబల్ పెట్టండి. డాలర్సే కదా, బ్రాకెట్ లోపల కామా పెట్టండి. Now in the quotes, in between the single quotes or double quotes, dollar. Right, now you run the program. Okay. Right. Maximize this. Maximize చేయండి అమ్మా స్క్రీన్. అక్కడ కాదు, ఇక్కడ స్క్వేర్. రైట్. నౌ maximize చేయమా స్క్వేర్ బాక్స్. అది కాదు, మధ్యలో రైట్. క్లిక్ దట్. Now you enter the values. So yes, liter 10, then 20. Okay, enter చేయండి ఎన్ని కొన్ని values. 10 bottles. Okay, then 20 bottles. Your refund is total $6. That is correct. Okay, so like this you have to write the program, show the code to everyone so that others also will see. చూడండి మా వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి, రాయాల్సింది ఏంటి. నేను అందుకే చెప్తాను, మీ క్వశ్చన్ అర్థమైతే ప్రోగ్రామ్ రాయొస్తుంది. మీరు క్వశ్చన్ చాలా క్లారిటీగా అక్యురేట్ గా చదవాలి. ఏం చేయాలో తెలియకపోతే ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్. Okay, so that's how you have to do, right? Thank you, Bhavani. So you can stop the screen sharing now. So I will give some questions for homework. You try them. Already question number 4 I have given. Now I'll give some more questions to you. You try these questions. By tomorrow you have to show. Tomorrow we'll start the discussion with these homework questions only. Okay. Right, you take this exercise number 6. Take the pick. Don't write the question. Exercise number 6 you do. Done? Taken? Next. Question number 7. Exercise number 7. Exercise number 7. A model, Mahesh? Vivo. It's too light. Bond. I can handle it here. Good, nice. What is this? Okay, 7th is done. Then next, you take 8th. Question number 8 also homework.
So 4, 6, 7, 8. Everyone, I will check all of your programs, okay? I'll check the program of each and every student. Next, question number 9. Question number 9. Okay, till 9 you do. These are all the homework questions. So everyone to call the questions right? Yes or no? Do you want me to show any other question, any questions? One more time. So this is question number 9. Next, question number 8. Next, exercise 7. Then exercise 6. These are all your homework questions. Okay? So that is fine. So try these questions. I will check these programs tomorrow.